Yes. So welcome back. Today we'll be studying on the questions that is from principles of inheritance and variation. So ಇವತ್ತು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ 2 marks 3 marks as well as 5 marks. So ಇವು ಮೂರನ್ನು we will cover in this particular chapter, that is principles of inheritance and variation. So ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ approximately ನಿಮಗೆ final exam alli if you take, you would nearly get 13 to 15 marks. Nearly you will get 13 to 15 marks. So 2 mark questions, 3 mark question, 5 mark questions, 2 you will get, or 1 you might get. 1 anto 100% compulsory, and MCQs also you will get from this chapter. So let's concentrate now from this chapter all the 2 marks questions. So 2 marks questions, differentiate between dominant and recessive character. ಸೊ ಏನು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಮೂಲಕ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಕುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ವೇ ಆಲ್ಸೋ, ಆಸ್ ಇನ್ ದ fill in the blanks or multiple choice question also could be asked. So you must know the definitions for each and every things what we are coming across now. The first one is dominant character. So what exactly is dominant character? So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ see you know there are alleles, correct? So there are alleles ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಜೀನ್ G ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So this gene can be expressed in 2 ways, capital G or small g. ಸೊ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್. So that character you call it as a dominant character. The character that is being suppressed will be called as the recessive character. So what is dominant character now? The character that is expressed. So the character that is suppressed will be called as recessive character. So what if ಇವಾಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಸ್ ಇದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎರಡು ಅದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ವಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಸೆಸಿವ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ನಾವ್, ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅನ್ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್, ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ recessive character, obviously in which condition? In heterozygous condition. So that is what we call it as dominant and recessive character. Next, differentiate between homozygous and heterozygous condition. Adralle artha ide homo and hetero. Homo andre eno? Same or similar, correct? Same or similar. So ivaga allele, you know, the genes are expressed in the form of alleles. ಒಂದು ಜೀನ್ಗೆ ಎರಡು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ height is a character, so that is expressed by a gene. ಈ gene can be expressed in 2 ways. Either it could be tall or it could be dwarf. So ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವ್? ಹೋಮೋ ವೆನ್ ದ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ಅಲೀಲು ಈ ಅಲೀಲ್ ಎರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ homozygous condition. Even this could be called as homozygous condition. So to be specific, I can call this as homozygous dominant and this is homozygous recessive. So this condition, capital T small t, e condition you call it as heterozygous condition. Why? Because the two alleles are dissimilar. So when the alleles are similar, you call it as homozygous condition. When the alleles are dissimilar, you call it as heterozygous condition. Okay, ಈ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ? ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಓವರ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾಲ್. ಎಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್,
differentiate between genotype and phenotype. So what exactly is genotype and phenotype now? So idralle artha ide again, geno and pheno. So geno refers to genes, that is overall genes ಏನಿದೆ ಆ particular organism ಅಲ್ಲಿ. So that genetic constitution of an organism we call it as genotype. So genotype ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The genetic ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಜೀನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಜಿನೋಟೈಪ್. ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ ನಾವು? ಫಿನೋ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ, ಫಿನಾಲಜಿ. ಸೊ ಫಿನೋ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ. ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಗೇನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ದಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ phenotype. So what exactly is phenotype now? The external appearance of an organism, you can call it as phenotype. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಿಡ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಆ ಗಿಡ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ I can tell whether it is tall or dwarf. See this plant. ಇವೆರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ one is tall, another one is dwarf. So ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು phenotype ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. But genotype, can you see? No. Why? Because they are present inside the cell, inside the chromosomes, inside the DNA. These genes are present. So obviously you cannot see the genotype, but phenotype you could see. A phenotype ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ? Because of a particular genotype. For example, capital T ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವರು ಟಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, capital T small t ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. This one small t ಇರೋದ್ರಿಂದ they are dwarf. So ultimately you can tell that genotype will give a character that you could see via phenotype. So genotype you cannot see, whereas phenotype you could see. Next, define codominance. So what exactly is codominance now? So you already know what is dominant character. Dominant character andre eno? The character that is always expressed, you call it as dominant character. But see this codominance andre, ಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎರಡು ಇದೆ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎರಡೂನು ದೇ ಆರ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್. ಸಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೋಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇತ್ತು, ಆಲ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಟಾಲ್. But what exactly is codominance? This you could easily see in the case of blood groups. So blood group, it is what? Expressed by a gene called as I. This I gene can be expressed in three forms: IA, IB and small I. So as you know, capital letters ಎಲ್ಲರೂ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಸೆಸಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಮೂರ್ ತರ ಬರ್ತಿದೆ, ಮೂರ್ ತರ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಒಂದೇ ಜೀನ್ ಐ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ 3 different forms. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ AB ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ AB ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅಲೀಲು ಇದೆ, ಈ ಅಲೀಲು ಇದೆ. ಸೊ ಇವರ ಅಲೀಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? IA, IB. ಸೊ ಎರಡೂ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಎರಡೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. A ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, B ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಬಟ್ 2 ಆರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಸಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ codominance. So codominance ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ both alleles of a gene are expressed equally. So when two genes come together in an heterozygous condition ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೂನು ಎರಡು alleles ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ, you call it as codominance. So ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ, that is what. See, ಅದೇ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡೂನು ಟಾಲ್ ಅಂಡ್ ಟಾಲ್. ಸೊ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆ ತರ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಆಂಟಿಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಿ ಆಂಟಿಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ AB. So codominance definition ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು with example. So what exactly is the definition now? When the two alleles express together, ಎರಡು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you call it as codominance. Very good example for this is AB blood group. So often people write ABO blood group in humans, ABO blood group ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ it will be wrong. So you are specifically telling which blood group is showing this character, that is AB blood group only. Okay. Next question. Define multiple alleles. Give example. So allele andre gottittu. What is allele now? Allele andre alternate form of a single gene.
ಒಂದೇ ಜೀನು ಎರಡು ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೈಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಐದರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟಾಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಮೆನಿ ಅಲೀಲ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಅಲಿಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್, ಸೊ ಒನ್ ಜೀನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಅಲಿಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್, ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲೀಲ್ಸ್. ಇವಾಗವರೆಗೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು ಒಂದು ಜಿನ್ಗೆ ಎರಡೇ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ allele form. So more than two allelic form of a single gene, you call it as multiple alleles. So previously I have already explained with respect to blood group. So the blood group alli, human blood group alli, there is a gene called as I. This I gene is expressed in three forms, that is IA, IB and small I. So usually ಎರಡು allelic form irta ittu ಒಂದು gene ge, but ಇಲ್ಲಿ multiple allelic forms are there for a single gene. So that is why you call this as multiple alleles. Very good example is ABO blood group system in humans. So codominance ge bari AB blood group, but in this case blood group anta baradru okay, blood group in human or ABO blood group system in human. So that is what you are supposed to write for multiple alleles. Next, very important question, what is pleiotropy? Give an example. So pleiotropy andre eno, one gene expressing many characters. So one gene expressing many characters, you call it as a pleiotropy. Very simple. Eno onde gene ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಯಾವಾಗ್ಲೂ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀನು ಮೆನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಸಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಜೀನು ಮೆನಿ ಅಲಿಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, but in this case it is one gene but giving many characters. So completely different characters. Such condition you call it as what? Pleiotropy. Very good example for pleiotropy is phenylketonuria, abbreviated as PKU. So phenylketonuria, it's a disorder. Anyway, phenylketonuria andre enu, ಏನಕ್ಕೆ ಇದು pleiotropy ಆಗುತ್ತೆ, we will study in the future questions anyways, but as of now just remember what is pleiotropy. One gene expressing many character, that you call it as pleiotropy. Example for this is phenylketonuria. Innond very simple example helbeku andre starch synthesis in P. Starch synthesis in P. ಸೊ ಇವಾಗ ಪಿ ಯುನೋ ಬಟಾಣಿ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ತೀರಾ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ, ತೀರಾ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ wrinkled seeds, very small. And there comes one more thing, a medium sized P also, in which the starch synthesis is moderate. See, ಒಂದೇ ಜೀನು but it is controlling many ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ wrinkled ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ pleiotropy. You can give any example. Starch synthesis in P or phenylketonuria are the best examples for phenylketonuria. Next question, what is chromosomal theory of inheritance? Who proposed it? You know, ಇವಾಗವರೆಗೂ ನಾವು Mendel was the one who governed the rules for genetics, correct? So he was the first person to lay some foundation and rules and what all principles are there in the genetics. So ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅವಾಗ ಇನ್ನು ಜೀನ್ಸೇ ಕಂಡಿಡ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಕಂಡಿಡ್ದಿದ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವರು ವರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾರು? ಮೆಂಡಲ್. There were these factors that was passing from one generation to another generation anta he was telling. But he could not tell what exactly is factor, nor he could not prove them that what exactly is factors. But during the advancement of microscopy, so microscope's advancement admele, we got to know that within cell, within nucleus, there are chromosomes. So ultimately chromosomes move aagtide rather than the genes. So genes, he was telling that the genes were passing from one generation to another generation, segregating independently, assorting anta heltidru. But it was not genes, but ultimately it was chromosomes that was segregated. You know, prophase, metaphase, anaphase, telophase. So metaphase alli chromosomes ellrunu central bartare. All the chromosomes will be aligned in the center, but later they get separated during the anaphase. So anaphase alli ebru enaagtare chromosomes, they will be separated or segregated to each pole. So that is what here these two scientists, Sutton and Boveri.
So these two scientists, Sutton and Boveri, implemented Mendelian principles with chromosomal movements. That is what is chromosomal theory of inheritance. So chromosomal theory of inheritance ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, chromosomes were the one that were all grouped and they were all the segregated or independently assorted, which governs the genetics. So that is what is chromosomal theory of inheritance. The theory states that the genes are located on chromosomes and are inherited together. So the genes are present in chromosomes. As a result, genes segregate ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ it is chromosomes only that is being segregated. So ಇದನ್ನ ನಾವು chromosomal theory of inheritance ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Who proposed it? Yes, you should remember, it is Sutton and Boveri. So these two scientists together proposed this chromosomal theory of inheritance. Next question. Define linkage and recombination. So next, Mendel ಆದ್ಮೇಲೆ next comes one more scientist, very important scientist, that is T.H. Morgan. So T.H. Morgan was studying on Drosophila. The Drosophila, that is nothing but commonly called as fruit fly. ಈ ಒಂದು ಫ್ಲೈ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ he gave these two words, that is linkage and recombination. So what exactly is linkage and recombination? Linkage, it's the physical association of genes on the chromosomes. Andre ivaga I have this chromosome, correct? ಇದನ್ನ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಜೀನ್ಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಜೀನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಜೀನ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. How closely they are attached, how closely they are or how far they are, ಇದನ್ನ ನಾವು linkage ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. So linkage is nothing but physical association of genes on the chromosome. So genes chromosome ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, linkage ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೂ ಜೀನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಟೈಟ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಜೀನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀನ್ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್. ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್, ಹತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೂಸ್ಲಿ linked. I hope you understood what exactly is linkage now. Genes located close together on the same chromosome and inherited obviously together. What exactly is recombination now? So you know, during meiosis there is exchange of segment between the maternal chromosome and ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ recombination, which helps to generate a non-parental type. ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ F1 ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ F1 generation will be having the mixed up characters from father and mother. So that is what is genetic recombination. So genetic recombination is nothing but development of non-parental types. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಾದರ್ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಮದರ್, ಇವಾಗ ಡ್ರಾಸೋಫಿಲಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೇಲ್ ಫ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲೈ ಎರಡೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ವೈಟ್ ಐ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಂಗ್ಸ್, another one brown eye with the large wings. ಬಟ್ F1 ಜನರೇಷನ್ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ವೈಟ್ ಐ ವಿತ್ ಲಾರ್ಜ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಒಂದು ಮದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಾನ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಸಿಮಿಲರ್. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, recombination. So what is linkage now? The physical association of genes on chromosome. What is recombination now? The development of non-parental types. Andre not purely exactly as their parents but they have a mixed up character from father as well as mother. Adanna navu recombinants or recombination anta heltivi. Next question, Morgan's conclusion from linkage and recombination experiments. So he did experiments, correct? So ಇವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಜೀನ್ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಜೀನ್ ದೂರ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ದ ಲಿಂಕೇಜ್, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಜೀನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟುಗೆದರ್. ಎರಡು ಜೀನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವೆರಡು ಜೀನ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ದಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್, higher the linkage, more parental types but less recombinants. So recombinants ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು, lower the linkage. So ಅಂದ್ರೆ two genes are far.
ಸೊ ಒಂದಿಲ್ಲಿದೆ ಜೀನ್. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಜೀನ್, ಇವೆರಡು ಜೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಇವೆರಡು ಜೀನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್, ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದ್ ಜೀನ್ ಇದು ಒಂದು ಫಾದರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಒಂದ್ ಜೀನ್ ಇದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಸೊ ಈ ತರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೋರ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆನ್ಸ್. ಸೊ ಲೋವರ್ ದ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೆಸ್ parental types. So that is what is linkage and recombination conclusion experiment of from T.H. Morgan. So T.H. Morgan yen conclude martare ultimately, higher the linkage, more the parental types and less the recombinant types. Looser the linkage or lesser the linkage or far away the genes, avagiddaga enagutte, there will be more parental types and more recombinant types and less parental type. So that is what is the conclusion drawn by linkage and recombination experiments. Next question, what are autosomes and allosomes? So we have how many chromosomes in our body? Yes, in each cell of a human we have 46 chromosomes. These 46 chromosomes alli, they are grouped into two categories. One that are first 44 chromosomes, another one that is X and Y. So ee 44 chromosomes enide adanna we call it as autosomes, whereas this X and Y which are there, that you call it as allosomes. Zomes andre chromosomes. So autosomes andre eno, the 44 chromosomes we call it as autosomes, whereas the next two chromosomes that is X and Y are called as allosomes. So autosomes en madutte, allosomes en madutte? Ivaga autosomes en madutte, autosomes will give rise to all the somatic characters, all the vegetative characters, all the body characters. So autosomes govern our all the somatic characters or body characters, whereas X and Y will determine the sex of an individual, whether that person is male or female. So XX idre enagutte, that will be a female. X and Y idre, that person will be male. So allosomes will determine the gender or a sex of an individual, whereas autosomes will determine the body characters. So that is what is autosomes and allosomes. Next question, what is male heterogamity? Give example. See, ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂತಾ ಇರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬಯಾಲಜಿ ವಾಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಡ್. ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಟಿರೋಗ್ಯಾಮೆಟಿ, ಹೆಟಿರೋ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ, ಹೋಮೋ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲರ್, ಹೆಟಿರೋ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಸೊ ಯಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ ಹೆಟಿರೋಗ್ಯಾಮಿಟಿ, ಸೊ ದ ಮೇಲ್ ಶುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. So that is in case of human. So human alli you know the female are having XX chromosome, males are having X and Y chromosome. So idrinda gametes alli baro elladrallunu X irutte, andre egg alli ella egg allu they will have just X chromosome, but idralli 50% of sperm will carry X chromosome, 50% of sperm will carry Y chromosome. So who is heterogametic now? Male. So what is male heterogamity? Male heterogamity andre the male has to produce a two kinds of gametes, then you call it as a male heterogamity. Very good example is XX and XY type. XX and XY type wherein the males are XY. Innondu ide XX and XO. So in this also XO are the males. So these two examples you can easily give. Next question, what are mutagens? Give example. So you already know what is mutation. Mutation andre eno? Sudden changes in the genetic constitution of an organism. Andre genes alli enadru variations adre, genes alli enadru changes adre, you call it as mutation. So mutagen andre eno? Any agent that cause mutations will be called as mutagen. Ashte, very simple. So mutagen andre eno? Agents that cause mutations will be called as mutagen. That's it. So mutagen, I hope you understood. If they are physical or chemical agents that cause
mutations. So examples for mutagens are radiations and chemicals. So radiations alli yavdu like you can remember UV rays, gamma rays. So all these things, gamma rays, ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀನ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಯು ವಿ ರೇಸ್, ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಮ್ಯೂಟಾಜೆನಿಕ್. ವೆರಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಟಾಜೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ that are causing mutations. So chemicals alli very good example tagobekandre you can remember as formic acid, ammonia also, you know, even ammonia cause mutations, and even acetic acid. These things will cause mutations. Innu specific helbekandre EMS, MMS. So enidu EMS, MMS? So ethyl methane sulfonate, methyl methane sulfonate. So all these things cause mutations in humans. So that is why you call them as what? Mutagens. So I hope you understood what exactly is mutagens now. Mutagens andre eno? The agents that cause mutations. Examples eneno? The radiations as well as certain chemicals. Radiations alli you can remember UV rays and gamma rays are most potent mutagens. Whereas in chemical you can remember formic acid, ammonia, acetic acid, EMS, MMS, all these are examples for mutagens. Next, what is the significance of pedigree analysis? So what is this pedigree now? Pedigree andre it's not the dog food, correct? So dog ge hakuvanತ food na pedigree anta heltivi, but in case of genetics pedigree is completely different. So pedigree andre it is nothing but family tree. So various generations are put up in the form of circles and squares and they are all linked. E family tree na you call it as pedigree. E pedigree analysis inda ಏನು ಉಪಯೋಗ? What is the significance of studying the pedigree? So ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? We can detect the inheritance pattern. So ಯಾರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಸೊ ಇವಾಗ 4-5 ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ a male and female having 2 female child and 1 male child. This 1 male child marries and again he have 2 daughters. So this is one kind of pedigree. So idರಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್. ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅದನ್ನ you can study. Next, helps to determine the carriers of inherited disorders. So you know ಕೆಲವೊಬ್ರು they will be just carriers. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈಚೆ ಕಡೆ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೆಸೆಸಿವ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಮೈಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸೀಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸಿ ಅದೇ ತರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ ಇವ್ರನ್ನ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಆ ಡಿಸೀಸೇ ಕಾಣಲ್ಲ, ದ ಡಿಸೀಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಬಂದಿದೆ. So that pattern you can study. Next, to study the traits or characters. So for example, ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬ್ರೌನ್ ಐಸ್ ಇದೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಐ ಆರ್ ಬ್ಲೂ ಐ ಇದೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪಾಲಿಡಾಕ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಂಗರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಗವರ್ನ್ಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಆರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದೇರ್, ಆರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ಕಲರ್. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನೆಲ್ಲನೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ by using the pedigree analysis. So the main significance of pedigree is to determine the characters. The main thing to determine the characters. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎರಡನೇದೇನು, yes you can also tell who is having the disorder or disease or abnormality. So future ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ also we can predict using the pedigree analysis. And you can also tell, yes, the genetic disorders or abnormalities ಯಾರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, so what kind of disorder that could be ಅಂತ also you can tell. So this is what you have to tell for the significance of the pedigree analysis. Next, what are Mendelian disorders? Give example. So what are Mendelian disorders? See, overall genetic disorders anta ide. Genetic disorders are grouped into two. One is Mendelian disorders, another one is chromosomal disorders.
Mendelian disorders andre enu, they follow all the Mendelian principles. Enu, law of segregation, law of independent assortment, law of dominance. So ee principles na follow madovrna Mendelian disorders anta heltivi. Whereas chromosomal disorders andre enu, chromosomal aberrations ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬರುವಂತಹ disorders like chromosome number vary ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ disorders na you call it as chromosomal disorders. So first one is what? Mendelian disorders. So Mendelian disorders andre enu, you already know that they must follow Mendelian principles, law of dominance, segregation, independent assortment, and it is always with respect to a single gene. ಒಂದೇ ಒಂದು gene ಅಲ್ಲಿ change ಆದ್ರೆ, alteration ಆದ್ರೆ, you call it as Mendelian disorders. So Mendelian disorders andre enu, these disorders are mainly caused due to alteration of a single gene. ಒಂದೇ ಒಂದು gene change ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ you get such disorders. Very good example is sickle cell anemia. So you totally have 5 disorders as per your syllabus itself. All these 5 are Mendelian only. So sickle cell anemia, phenylketonuria. Phenylketonuria, apart from that hemophilia, color blindness and thalassemia. Iva idunu you can give as examples for Mendelian disorders. Why? Because idralli yavado ondu gene maatrane change agirutte. So these are all the Mendelian disorders. Next one is, what are chromosomal disorders? Give example. So as I already said, Mendelian disorders alli ಒಂದು gene ಮಾತ್ರ change ಆಗಿರುತ್ತೆ, but chromosomal disorder ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, complete number change ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. So very good example if I have to tell, in case of human we have 46 chromosomes, but ಯಾವ್ದೋ future ಅಲ್ಲಿ if it just having 45 chromosomes, or it might have 44 chromosome, or it might have 47 chromosomes. So one chromosome ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಒಂದು chromosome ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಎರಡು chromosome ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಈ ತರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂತಹ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Chromosomal disorders. So chromosomal disorders are the disorders caused due to the changes in the chromosome number. Very good examples ಮೂರ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ: ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ and Klinefelter syndrome. So these 3 are the examples for chromosomal disorders. So I hope you understood the grouping of genetic disorders into 2, that is Mendelian disorders, chromosomal. Mendelian alli ಒಂದೇ gene ಮಾತ್ರ ವೇರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, whereas chromosome ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಿದೆ chromosomal disorders, entire chromosome number is changed, either it is increased or it is decreased. ಅದನ್ನ ನಾವು chromosomal disorders ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Next, write a brief note on sickle cell anemia. See, you have these disorders alli, it's very important to study disorders because ಒಂದಾದ್ರೂ 2 marks alli 3 marks alli ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ disorders ಇಂದ. So especially in this case I am giving few important disorders. So 2 marks alli 3 marks alli I have covered. So 2 marks alli I have given sickle cell anemia. So what exactly is sickle cell anemia? So sickle cell anemia ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, as the name tells, it is sickle. Sickle andre enu, kodlu. So that you cut the grass, right? So grass na cut ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಒಂದು instrument, kudlu. So that is sickle shaped. Or to be ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ half moon shape or crescent shape. So RBC ನಮ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಬೈಕಾನ್ಕೇವ್ ಶೇಪ್ ಇರೋದು. Now it is being converted into sickle shape. RBC ಕೆಲಸ ಏನು? RBC ದು ಕೆಲಸ ಏನು? To transport the gases, that is mainly oxygen and carbon dioxide. ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಈಚೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅದು RBC ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ RBC ಲಾರ್ಜ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ದ ಶೇಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ದಿಸ್ ನೌ? ಸೊ ಈ ತರ ಶೇಪ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋಗೋದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ವಾಟ್? ಅನೀಮಿಯಾ. That is what is anemia. So anemic ಅಂತ ನೀವು ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಅನಿಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಕೌಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಬ್ಲಡ್ ಕೌಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ RBC ಕೌಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. RBC ಕೌಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ? ಬಿಕಾಸ್ RBC ಕೌಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನಿಮಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ RBC shape itself is converted into a crescent shape or half moon shaped. That condition you call it as
sickle cell anemia. ಇದೇನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? Again, it is because of one single mutation that happens in beta globulin chain. So you know hemoglobin, RBC ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? RBC ಏನಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ? Because it is having a pigment called as hemoglobin, correct? So ಈ hemoglobin ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಐರನ್, ಗ್ಲಾಬ್ಯುಲಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ಒಂದು ಐರನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ಸೊ ಈ ಗ್ಲಾಬ್ಯುಲಿನ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ GAG is converted into GUG. GAG is converted into what? GUG, wherein the glutamic acid is converted into valine. So GAG codes for glutamic acid, GUG codes for valine. ಸೊ ಈ ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಂದು ವ್ಯಾಲಿನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿನ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ RBC ಶೇಪೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ. ಸೊ ಎಸ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್? ಎಸ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅನಿಮಿಯಾ ಆಗ್ತಿದೆ. and yes, it could also lead to internal blockage. So ಈ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ಶೇಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಹಾಕೊಂಡು they might block the blood vessels, which could lead to internal bleeding also. So blood vessels ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is what is the sickle cell anemia. So ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು 2 marks ಗೆ you can write this much, or if you want too much elaboration you can explain this point mutation also. So that could also be answered as a 3 mark question. So I hope you understood what exactly is sickle cell anemia now. Very simple ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ sickle cell anemia is a Mendelian disorder or chromosomal? It's a Mendelian, because ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. So it's a Mendelian disorder wherein there is conversion of glutamic acid to valine, in which the RBC shapes changes from biconcave to obviously to the sickle shape. So sickle shape ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It results in anemic conditions wherein the oxygen carrying ability will be decreased, will be reduced. As a result, the person will be anemic, or it could also lead to internal bleeding or blockage of the blood vessels. So that is what is sickle cell anemia. Next, okay, let's get into all 3 mark questions now. All the 3 mark questions. 2 marks questions we have already completed. Let's get into the 3 mark questions. So yav 3 mark questions ide ee chapter inda? Yes, mention the character selected by Mendel in P. So you know Mendel. So Gregor Johann Mendel, who was a priest, so he was fascinated. ಇವ್ರು ಏನ್ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಆ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಹಿಂದಗಡೆ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟ್ ಆದ್ರು. ಸೊ he was fascinated with this pea plant. ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಲ್ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್, ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ತಿದೆ? ಸೊ that is what is the inventory ability he got, after which he studied this plant completely by his crossing experiments. So what characters he selected? ಆ pea plant ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ characters ನ select ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ is the first question. The first one is seed shape. So seed shape is one character. Either they could be round or they could be wrinkled. Round ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ, wrinkled smaller one, that is wrinkled seeds. So seed shape and seed color. Next one is seed color, in which yellow is dominant over green. Yellow is dominant over green. Here round is dominant over wrinkled. Artha aita? Next, flower color. So this flower could be either violet or it could be white. So violet is dominant over white. So ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು dominant, ಒಂದು recessive. ಯಾವ್ದು ಅಂತ we are seeing just for the characters. Pod shape. Pod ಅಂದ್ರೆ ಏನು? You have batani, correct? So batani will be placed like this. I hope ಎಲ್ಲರೂ batani open ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. So this is the complete fruit. So ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? We call it as pod. So this is what is pod. So pod shape, this is one thing. ಅದನ್ನ ನಾವು inflated ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟಾಣಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ you could feel easily, you can remove the sutures. Whereas another comes constricted. Constricted ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಬಟಾಣಿ ಮೇಲೆನೆ ಹಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ you call it as constricted. That is a recessive character. So ನೀವು ಬರೀ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು. ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ರೆಸೆಸಿವ್ ಯಾವುದು, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ ಕಲರ್.
Green is dominant over yellow. So seed al ulta. Yellow is dominant over green. In this, the green is dominant over yellow. Andre pot color. Next, flower position. So flower ಮೇಲೆ ಎರಡು character. Correcta? So flower position. Either they could be axillary or they could be terminal. What is this axillary or terminal? Axillary ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? If this is a plant, if this is a leaf, ಈ ಬಡ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಫ್ಲವರ್ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆಕ್ಸಿಲರಿ. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಸ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಎಪೆಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಫ್ಲವರ್. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಟರ್ಮಿನಲ್. ಸೊ ಫ್ಲವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಐದರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಸೈಲ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. Stem height, this is the most popular one. I think you people have been studying this from 10th standard. Stem height, that is tall, is dominant over dwarf. Correct? That is tall dominant over dwarf. So overall characters totally 7. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ ಮೇಲೆ 2, ಫ್ಲವರ್ ಮೇಲೆ 2, ಸೀಡ್ ಮೇಲೆ 2 and overall plant height 1. Correct? So these are all the 7 characters selected by Mendel. Next, what is test cross? Mention its significance. So what is this test cross now? Test cross, ಈ ಮೆಂಡಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, F1 ಜನರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ, ಆರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಏನು ಇದೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ he does this cross called as test cross. So what exactly is test cross? It's a cross conducted between F1 hybrid with double recessive parent. So what is test cross now? Test cross andre it's a cross conducted between F1 hybrid and double recessive parent. So ivaga parents alli ibru irtare, obru dominant obru recessive. Recessive parent jothe ನೀವು F1 ನ cross ಮಾಡಿದ್ರೆ you call it as test cross. So anyways that I will teach you up in 5 mark questions, but as of now remember, so ಇವಾಗ just very simple ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆ ಪೇರೆಂಟ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ F1 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿನ ಈ ಡಬಲ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ F1 hybrid and the double recessive parent. That you call it as test cross. What is its significance? The next important thing. ಎರಡು significance at least you must remember. ಸೊ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು? ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪೇರೆಂಟ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪೇರೆಂಟ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ ದ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ F1 hybrid. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಿ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್, you can tell the genotype of the F1 hybrid, and also you could tell whether they are homozygous or heterozygous, whether they are capital T or small t or capital T small t. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್. ಒಂದು genotype of parent and F1 hybrid. Second one, whether they are homozygous or heterozygous. That is the significance of test cross. Next question. What are the possible genotypes of blood groups? So you know the ABO blood group system. So human blood group alli we have 4 blood groups, correct? Blood group A, B, AB and O. So idralli specific age they will tell each and every single one also. So what are the possible genotypes of blood group A? Avag iveradunu baribeku. B id kelidre iveredu baribeku. A B id kelidre idu, O id kelidre idun baribeku. Or they could also ask, write the homozygous genotype of blood group A. Homozygous andre ಎರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. So specifically also they might ask, or all together also could be asked as a 3 mark question. So A blood group ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? It is, you already know, I is expressed in 3 forms, correct? We have already discussed that one, that is IA, IB, small I. ಸೊ ಯಾರಲ್ಲಿ ಎ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸಿ ದಿಸ್ IA. It is a homozygous condition and this is a heterozygous condition, that is IA small I. So small I is recessive. Recessive ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದೇ ತರ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ
IB IB ಒಂದು homozygous dominant, ಇನ್ನೊಂದು IB small I heterozygous dominant. As a result ಈ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ B antigen ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. B antigen ಅವ್ರ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ they are called as B blood group individuals. This one will be called as A blood group individuals. What about blood group AB? As the name tells, AB ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ದ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಆಸ್ IA IB. So you are supposed to write it as a power. So I to the power of A, I to the power of B. So AB ಎರಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ you call this as codominance, which we have finished in 2 marks, correct? So codominance, why? Because both are dominant and both are giving the character together. So you call this as codominance. So IA IB, so the individual will be obviously AB blood group because A nu express ಆಗ್ತಿದೆ, B nu express ಆಗ್ತಿದೆ. Whereas see this blood group O, which is a recessive one. So ಇವೆಲ್ಲರೂ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ except for O, which is a recessive. So recessively they just have small I and they are homozygous. So homozygous recessive. That is why most of the individuals are with the O blood group because they have a recessive alleles, that is small I and small I. So these are the possible genotypes of AB and O blood group individuals. ಇದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು you can answer. So homozygous A ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು, heterozygous A ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. homozygous B, heterozygous B. AB ಗೆ ಒಂದೇ ಇರೋದು, ಆಮೇಲೆ O ಗುನು ಒಂದೇ ಇರೋದು. Could you tell me how many genotypes are possible in human blood groups? How many genotypes are there in human blood groups? ಎಷ್ಟಿದೆ overall totally? Yes, totally 6. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So there are 6 genotypes. How many phenotypes? 4. A, B, AB, O. So there are 4 phenotypes, correct? And there are 6 genotypes in the ABO blood group system. Next question. Define polygenic inheritance and explain with an example taking skin color. So you know what is poly? Poly andre many. Genic andre genes. So you know many genes giving a single character. What is pleiotrophy? Pleiotrophy andre enu ಒಂದು ಜೀನು ಮೆನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕೊಡೋದು ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಫಿ. ಬಟ್ ಪಾಲಿಜಿನಿಕ್ ಅದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಮೆನಿ ಜೀನ್ಸ್ ಬಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾಲಿಜಿನಿಕ್ inheritance. ಅದರಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಇದೆ polygenic. Many genes are involved to give a single character. That you call it as polygenic inheritance. Very good example is human skin color. Human skin color, adu bitre human height and weight is also an example for polygenic inheritance. Let's study with respect to human skin color. So human skin color is governed by 3 genes, A, B and C. They are governed by how many genes? 3 gene ide. A one gene, B one gene, C one gene. So 3 gene irodrindane idanne enanta helta idivi. We are calling it as polygenic inheritance. See, it could be expressed in many ways. Capital A, capital A, capital B, capital B, capital C, capital C. So that person will be the darkest. So darkest agirtare. Why? Because the melanin production is very, very, very high. Ade tara ella recessive, small a, small a, small b, small b, small c, small c. So that person will be the fairest of all. Why? Because melanin production is very, very, very less. Ade tara you could also get capital A, small a, capital B, small b, capital C, small c. That will be a moderate color, neither too fair nor too dark. So ee tara enagtide ade tara capital A, capital A, capital B, capital B, id matra small c, small c. So this person will be much lighter when compared to this person. So ee tara enagtide they are expressing, many genes are giving a different complexion of skin color, correct? So that is why we call this as a polygenic inheritance. Why we are calling this as polygenic? Because many genes are involved and many different characters you are getting, darkest, fairest, moderate, and adikina different complexions of the skin color. So that is why we call this as a typical example for a polygenic inheritance.
Next question, why did Mendel's work remain unrecognized? So you know Mendel, he publishes his work around 1857. So 1856-57 he completes his work. So 65 he publishes his work. So ella publish adrunu nobody recognized his work, nobody. So yake ishtu madidrunu nobody recognized what, that is the question. Yake? First thing, lack of communication. So our time alli the communication was very very less. The communication was very very less. Andre ivaga you know everything is available in your mobiles itself. Ellen naditide ellanu gottagtide. But illi enagtide, yes, there was a lack of communication from what, journals agirbodu, from person to person there was a lack of communication. Next, mathematical view. So what he used is all the mathematics. Andre he used statistics, used so many ratio and proportion, used permutations, combinations, ella mathematical things he used in the biological work. But at that time ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ mathematics were not used in the research purpose. But ಇವಾಗ yes, mathematics ಇಲ್ದಿರ ಏನು statistics analysis ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. But at that time there was no mathematics. So ಆ time ಅಲ್ಲಿ yes, biology ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, maths ಆಗೋದಿಲ್ಲ, maths ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ bio ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So it's a similar approach. So mathematical view use ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ yes, it was not widely publicized. Factors do not blend and but still variations are seen. So ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೆಂಡಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ were there, these factors ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, he gives the laws, correct? ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, they do not blend, ಅಂದ್ರೆ they will separate or segregate, they will never ever mix. So when they are not at all mixing, how come variations are there? ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದ್ರು F1 generation are bit different than the parents. There are variations seen in the F1 hybrid. So how does these variations come? That is one big question. So adanna he could not explain. That is, factors were there that were not blending but segregating. But how did they give the variations? That he couldn't explain. The last is no physical proof for the factors. So the last thing, he did not give any proof for the existence of the factors. He used the word factors. Factors ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. He did not blend, they segregated, ಎಲ್ಲಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. But he could not give the proof, but what exactly is the factors. ಆವಾಗ ಇನ್ನು yes, DNA genetic material ಅಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So at that time you could imagine. So yes, he could, ಅದೇ ಏನಾದರೂ genes, DNA ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ definitely you would have incorporated that data into this. Yes, that would be widely accepted. But later around 1900 ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೇರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾರಿನ್ಸ್, ಹ್ಯೂಗೋ ಡಿವ್ರೈಸ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, they rediscovered his work. So after that, after his death, after the Mendel's death, he was known as the father of genetics. So that is what, yes, I said the duration is to 1856 to 63 vargunu he does his experiments. Around 1865 he publishes his book. ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆದ್ರೂ he dies around 1880s ಅಲ್ಲಿ he dies. But around 1900 it was rediscovered his work, and later he was renowned as the father of genetics. So he was the earliest foundation for this genetical concepts. Yes, so this is what you will tell. Why did Mendel's work ಯಾಕೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಹೇಳಬೇಕು, ಒಂದು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, why the variations are still existing even if they did not blend. These are the points you will be writing. Next, mention 3 similarities between genes and chromosome. So what is this? So chromosomal theory of inheritance ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು, ಸಟನ್ ಅಂಡ್ ಬಾವರಿ. So Sutton and Boveri chromosomal theory ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ they could give some conclusions that genes and chromosomes are behaving similarly. So ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು both occur in pairs. The first point is what? Genes and chromosomes. So we have 46. So we tell it in pairs. That is, we have 23 chromosomes, 23 pairs of chromosomes. ಅದೇ ತರ genes ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸೆಸಿವ್. ಸೊ ಅಲಿಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಎರಡು ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಈವನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೇರ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಬೋತ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್.
at the time of gamete formation, that only one of each pair is transmitted to a gamete. So ಅದನ್ನ ನಾವು monohybrid cross ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಸಾರಿ, ಒಂದು F1 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗೋಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಒಂದಾಗೋಗುತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಪ್ರೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟಿಂಗ್. ಲಾಸ್ಟ್, independent pairs segregated independent of each other. ಅಂದ್ರೆ they are not dependent on each other. ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ is not dependent on another character. ಅದ್ರ ಪಾಡ್ಗೆ ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಪಾಡ್ಗೆ ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ these are the three similarities between chromosomes and genes. Both occur in pairs, both will segregate and both will independently assort. These are the similarities drawn between genes and chromosomes. Next, why did T.H. Morgan selected fruit fly for his experiment? So we have already come across with this experiment, correct? He did experiments on linkage and recombination. So ಇವರು ಇವಾಗ ಮೆಂಡೆಲ್ ಹೆಂಗೆ ಪಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಗೆ, ಅದೇ ತರ T.H. Morgan he selected which one? He selected Drosophila melanogaster, correct? So Drosophila melanogaster, which is commonly called as fruit fly. ಸೊ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಬನಾನಾ, ಓವರ್ ರೈಪನ್ಡ್ ಬನಾನಾ ಇಟ್ಟಿದ್ರೇನೆ ಈ ಹುಳ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈ. ಸೊ ಈ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈನ ಏನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರು? ವೈ ಡಿಡ್ ಹಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್? ಒಂದು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ನಿಯರ್ಲಿ 14 days. But see this pea plant was an annual plant. All here he used to be waiting. Correct? ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಫ್ಲವರ್, ಅದರಿಂದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಅದರಿಂದ ಸೀಡ್ಸ್, ಆ ಸೀಡ್ಸ್ ನ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ within 14 days they complete their life cycle. So they have a very short duration. Next, large number of progenies. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆನೀಸ್ ಒಂದೇ ಮೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಈಸಿಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೀವೇನಿದೆ ಈ ಡ್ರಾಸೋಫಿಲಾ, ಎಸ್ ದೇ ಆರ್ ಎಟ್ ಸ್ಮಾಲ್. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಸ್, ಆಸ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಕೀನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ಕುಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯಾವ ಐ ಕಲರ್ ಇದೆ. ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ what kind of color of the eye they have, what kind of wings they have, what is their body shape, body color ಏನಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ easily what? Distinguish. So that is what you could easily tell the characters. Next, easy to culture. So easy to culture on a very synthetic medium also you can culture. Labs alladre, yes, they use certain chemicals and put it in a conical flask and you get the Drosophila. But you can easily culture them even if you keep a curd. So mostly true no yenag hogbidutte uli, that smell will come and eventually attract these Drosophila insects. So eventually adrallunu yenagirutte bega culture agutte. So even from curd you can culture them, even from banana you can culture them. So it's very easy to culture them. Next, sexual dimorphism. So you need to cross the male and female, correct? Ali, yes, in case of a pea plant you used to cross them by emasculation and bagging, avan madi you have to cross. But in this case you have to just leave them together, the male and female. So obviously sexual dimorphism is there. Very important, yav male yav female anta identify madak gottagbek namge. So that is what, in case of fruit fly you can easily distinguish between male and female. Males are much smaller with a smaller abdomen when compared to the females. That is the main difference you could see. Next, breeding can be done throughout the year. So you gain seasons illa, there are no seasonals. Correct? Kelvondu they can breed only during that particular seasons. Even if you take some certain fruits or vegetables or certain plants, they can only breed only during certain seasons. So but in case of Drosophila it's not like that. You can breed entire year. So this is what is made T.H. Morgan to select a fruit fly for his experiment. So this is what you must remember: short lifespan, large number of offsprings you could get, are distinguishable characters, sexual dimorphism, easy to culture them, and you could cross them throughout the year.
So that is what is the main things. Next, explain sex determination in humans. So humans ಅಲ್ಲಿ sex determination, how it happens we already know. It is a male heterogamety, correct? Males are X and Y, whereas females are X and X. So total chromosomes ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? In case of humans, it is 46 chromosomes. If you distinguish it, it becomes 44 autosomes plus XX. ಇವ್ರು ಯಾರು? They are nothing but male or female. XX ಇರೋದ್ರಿಂದ they are female. Next, 44 autosomes plus XY. Yes, these individuals will be what? They will be male. So male ಗೆ ಮೇಲೆಗಡೆ arrow mark ಇರಬೇಕು, female ಗೆ plus mark ಇರಬೇಕು 0 ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ. So that is what is male and female. So ಇವಾಗ ಈ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಎಲ್ಲಾನು ಹಾಫ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ 44 ಇರೋದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 22 autosomes plus X. ಎಸ್, ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸು ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ನ ಬರೀತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ನ ಬರೆದ್ರು ಇಟ್ ಇಸ್ 22 autosomes plus X only. So I am just notifying it as just a single gamete, 22 autosomes plus X, because all the gametes will be same. Next, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಆಗೋಗ್ಬೇಕು. 44 ಇದ್ರೆ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಹಾಫ್. 22 autosomes plus X 50% gametes ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. 22 autosomes plus Y 50% of gametes will be there. So ಇದರಿಂದ ಎರಡು ತರ gametes ಬರುತ್ತೆ. In case of this ಒಂದೇ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ we call this as male heterogamety. Male heterogamety. What if this gamete fuses with this gamete? So you know, during the fertilization, male gamete fuses with the female gamete to form the zygote, which develops into embryo, fetus and then child. Correct? So ಇವೆರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 22 plus 22 44 autosomes plus XX will be that particular individual. Correct? So XX irodrinda this person will be male or female? Obviously that person will be female. What if this gamete fuses with this now? ಇದೇ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಏನಾದರೂ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 44 autosomes plus X and Y. So that person will be a male individual. So this is what is sex determination in human. So the sex is, we eventually think, even in many states, even in many villages, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗೂನು ಏನು, they blame a female for the sex of the child. So do you think, is it female who is determining the sex of the child? Yes, it is the father who is determining the sex. So in fact, even the father cannot tell which chromosome is going exactly. But the sex of the child is determined by father gametes only. But it is not in his hand as well. So this X ಏನಾದರೂ X ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Y gamete ಏನಾದರೂ X ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಮೇಲ್ human produce ಆಗುತ್ತೆ. So this is what is sex determination in human beings. Next, ಅದೇ ತರ sex determination in honeybee. So ಇವೆರಡು very important questions. Sex determination in honeybee and human, you must study well this. So in case of honeybee, so ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ, it was based on the type of chromosome. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? in case of human ಅಲ್ಲಿ X ಇದೆಯಾ Y ಇದೆಯಾ? But in case of honeybee, it is not based on the type of chromosome, but it is based on the number of chromosome. Yaru diploid, yaru haploid. Diploid irovrella females, haploid irovrellru males. That is the main difference. See, in case of female, and this is a male. Female alli 32 chromosomes irutte. In case of males, they have 16 chromosomes. In case of male, they have just 16 chromosomes. Illi 32 irodrinda meiosis agutte. Enagutte? Meiosis adre 32 inda half agogbidbeku. So that is 16 and 16. In this case, male already 16 ide. Already they are haploid. Matte half agalla. They are already haploid. So they must undergo mitosis only. They must undergo mitosis only. So 16 in the, you obviously get 16 chromosomes. So ಈ 16 chromosomes ಈ 16 ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆದ್ರೆ it becomes 32 chromosomes. Correct?
32 ಆದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? That individual will be a female honeybee. Whereas in this case there is 16, ಇನ್ಯಾರು male gametes ಇಲ್ಲ. So this 16 will directly develop into male. So the female gamete will directly develop into male without fertilization. Such process you call it as parthenogenesis. Partheno, without fertilization, formation of a new one. So the formation of a new individual without fertilization from the female gamete directly. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಷನ್ನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಸಿಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯೂನಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಹನಿಬಿ. ಸೊ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹನಿಬೀಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಕ್ವೀನ್ ಬರೀ ಕೆಲಸ ಏನು? ಟು ಲೇ ದಿ eggs and control the complete hive. The complete hive will be under her control. Whereas ವರ್ಕರ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ವರ್ಕರ್ಸೇ ಮಾಡೋದು. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದು, ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದು, ಹಾವಿನ ಕಾವಲು ಕಾಯೋದು, ಅಂಡ್ ಈವನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ತಿನ್ಸೋದು, ಇದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸನೂ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಟು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ದಿ ಕ್ವೀನ್. ಸೊ ಕ್ವೀನ್ ನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು, ಹೈವ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೇಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್. So this is how the sex is determined in case of a honeybee. So this is a diploid 2n and this is a haploid n. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? We call this as haplodiploid sex determination. We call this as what? Haplodiploid sex determination. Why? Because haploid are all male, diploids are all females. Yes, I hope you understood this very simple concept and you could easily tell idralli meiosis agbeku, idralli mitosis agbeku. Next, what is mutation? Explain the types of mutations. So what is mutation? Sudden change in the DNA sequence or genetic constitution of an organism. We call it as what? Mutation. Mutations alli 3 ತರ ಬರುತ್ತೆ: gene mutation, frame shift mutation and chromosomal mutation. So what are there? What is the difference between each of them? So gene mutation andre mutation at a particular point or particular gene, we call it as gene mutation. As you saw in case of sickle cell anemia, GAG was converted into GUG. So A ಇರೋದು ಏನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? U ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ, ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಜೀನ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್? ನಾವು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಐದರ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆರ್ ಡಿಲಿಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಆರ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ 2 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆರ್ ಡಿಲಿಷನ್ ಆಫ್ 2 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಸೊ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇರ್ ಇಸ್ ಐದರ್ ಅಡಿಷನ್ ಆರ್ ಡಿಲಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಎಂಟೈರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ವೆರಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, frame shift mutation. Frame shift mutation andre enu? Yes, this you will understand in a much better way in the next chapter, that is molecular basis of inheritance. As of now, just understand AUG GGG CAGUAGACG ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು this will code for 1 amino acid, this will code for 1, this will code for 1, this will code for 1 and this will code for 1. What if I have added 1 extra G? ಅವಾಗ ಏನಾಗೋಗುತ್ತೆ? This AUG will become 1, GGG will become 1, GCA will become 1, GUA will become 1, GAC will become 1 and rest continues. What if I remove one thing? ಇವೆರಡನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾಗ AUG ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇದೆ, GGC ಆಯ್ತು, AGU ಆಯ್ತು, AGA ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಆರ್ ಡಿಲಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಬೇಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಎಂಟೈರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಓಪನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ORF. This open reading frame is changed or shifted. Why? Because of addition of a single nucleotide base
or a deletion of a single base. ಅದೊಂದೇ ಒಂದರಿಂದ ಎಂಟೈರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ದನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. Correct? So that particular mutation you call it as frame shift mutation. Next, write a brief note on color blindness and hemophilia. So color blindness, hemophilia, ಎರಡೂನು they are sex-linked recessive disorders. They are sex-linked recessive disorders. ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಜೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, they are present on the chromosome X. They are present on the chromosome X. So that is why you call this as X-linked recessive disorder. Recessive ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ಸ್ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಹಾವ್ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆ, ಆ ಒಂದೇನಾದ್ರೂ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಅದೇ ಏನಾದ್ರೂ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಸೆಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಒಂದು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಶಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಕ್ಯಾರಿಯರ್. ಬಟ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಶಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ disorder. So that is why the chances of getting these diseases are more in case of males when compared to females. Why? Because males just have a 1X chromosome. In case of females, they have 2X chromosomes. So what exactly is color blindness now? Color blindness, andre they are not blind. They are not blind. They have a proper vision, but the thing is they cannot differentiate the colors. So ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದೆ is mainly they cannot differentiate red and green color. They cannot differentiate which color? Red and green. So red or green ಹಾಕಿದ್ರೆ instead they could be seeing some gray color. So that is what is color blindness. So inability to distinguish the colors will be called as color blindness. Second one is hemophilia. Hemo referring to blood, philia flow. So ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, hemophilia ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಒಂದೇನಾದ್ರೂ ವೂಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಆ ವೂಂಡ್ ಇಂದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟಾಪೇ ಆಗಲ್ಲ, ಫ್ಲೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬ್ಲೀಡರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್. Bleeder's disease. Why? Because it keeps on bleeding due to the absence of clotting factors. It is also called as Royal's disease. It is also called as Royal disease. Why? Because this was first seen in Queen Victoria family. So Queen Victoria and her complete descendants had got this hemophilia. So only it is also popularly known as Royal's disease. So in common ag baribodu, the color blindness is also X-linked recessive diseases as a disorder. As a result, the males will be getting more when compared to the females. So here the person cannot distinguish the red and green color. That is what is for color blindness you will write. Hemophilia, here the blood does not clot. So blood will not be clotting. As a result, from a single wound, the blood will be flowing. So that is why this disorder is also called as what? Bleeder's disease. And that is also an X-linked recessive disease. So this much point is, if you write, it's more than enough. Next, what is PKU? Mention its symptoms. This is a very important disorder. They keep repeating this one. PKU ಜಾಸ್ತಿ ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So what exactly is PKU? You know this, we have already studied as an example for pleiotrophy. PKU, phenyl ketonuria. ಸೊ ಈ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಿನೈಲ್ ಅನಾಲಿನ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಎನ್ಸೈಮೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಜೀನ್ ಮ್ಯೂಟೇಟ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಜೀನ್ ಮ್ಯೂಟೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎನ್ಸೈಮೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಫಿನೈಲ್ ಅಲಾನಿನ್ ಟು ಟೈರೋಸಿನ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಡೂ? ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಫಿನೈಲ್ ಅಲಾನಿನ್ ಇಂಟು ಟೈರೋಸಿನ್. ಬಟ್ ಈ ಎನ್ಸೈಮೇ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಾರಣ ಈ ಫಿನೈಲ್ ಅಲ್ಲಿನ ಟೈರೋಸಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿನೈಲ್ pyruvic acid, which is much dangerous when compared to phenylalanine. So this phenyl pyruvic acid ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ they go and starts accumulating in different parts of our body.
If that phenyl pyruvic acid starts accumulating in our brain, it will result in mental retardation. So mentally abnormal. So mental retardation agutte. Individuals with PKU may have a lighter skin and hair. So skin and hair will be much lighter, and even they keep excreting these things in the urine also. So that is of these bodies, if it is there in the urine, that indicates that there is no proper conversion of phenylalanine to tyrosine. So that is PKU. Very simple. PKU andre eno? PKU is nothing but autosomal recessive disorder. See, hemophilia matte color blindness yavadr mele itto? It was on sex chromosomes, that was mainly on X. But it is an autosomal disorder. So it is linked to our autosomes. So ಈ disorder ಏನಾಗುತ್ತೆ, phenyl alanine hydroxylase ಅನ್ನೋ enzyme ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ enzyme ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, it used to convert phenyl alanine into tyrosine. ಈ enzyme ಇಲ್ದಿರೋ ಕಾರಣ that phenyl alanine will not be converted into tyrosine, but it will be converted into something toxic, that is phenyl pyruvic acid, which starts accumulating in different parts of our body. If that accumulation happens in our brain, it could result in mental retardation, and there is also lightening of skin and hair, and it is also excreted through urine. So this is what you people should have to write for phenylketonuria. See, a word nodidre kashta ansute, but once you understand the concept, you can easily tell phenylketonuria andre enu anta easily you can tell. Next one, what is aneuploidy? Mention its types. What is aneuploidy? Mention its types. So aneuploidy andre enu? Aneuploidy is variation in chromosome number, either addition or deletion of a chromosome. Innu simple agi helbeku anta helidre aneuploidy andre enu? Addition or deletion of a chromosome. You call it as aneuploidy. Addition of chromosome agirbodu or deletion adru agirbodu. Adralli 4 ತರ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. monosomy. monosomy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 2n plus 1. Sorry. Okay. So monosomy andre eno? It is 2n minus 1. Trisomy andre 2n plus 1. Tetrasomy andre 2n plus 2. And nullisomy andre 2n minus 2. So monosomy, as you can remember, 2 minus 1. 2n andre eno? 46 chromosomes. So 46 minus 1. So ಎಷ್ಟು chromosomes ಇರುತ್ತೆ ಇವರಲ್ಲಿ? 45 ಇರುತ್ತೆ. monosomy ಏನಕ್ಕೆ ವರ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು? 2 minus 1, that is mono 1. Next, trisomy 2 plus 1 ಅಂದ್ರೆ 2n plus 1. So number of chromosomes will be 2n ಅಲ್ಲಿ 46 ಇರಬೇಕು. So plus 1 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 47. 2 plus 1, it becomes trisomy. Next, tetrasomy 2 plus 2, it becomes 4. Correct? ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ tetrasomy ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And the number of chromosomes ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 2n ಅಂದ್ರೆ 46 plus 2, so it will be 48. Next, 2n minus 2. 2 minus 2 andre ಏನು? 0. That is why it is called as nullisomy. 2n minus 2, that is nullisomy. The number of chromosomes will be 44. Why? Because 2 chromosomes are less. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Aneuploidy. So aneuploidy is either deletion or addition of a chromosome. What are its types? Yes, it is having trisomy, tetrasomy, monosomy and nullisomy. I hope you completely understood this types of aneuploidy. Next question. Write the chromosomal complement or karyotype of. So idu next question alli chromosomal complement anta adru kelbodu, or they could also ask it as a karyotype. Andre ee particular disorders alli chromosomes eštide hengide annode chromosomal complement or karyotype, which you must remember. It's a very very important one. Down's syndrome. Down syndrome alli 47 chromosomes ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ. ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸಿ ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 44 autosomes plus XX or XY, female and male. But ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. So that is why 45 autosomes plus XX in case of a female, 45 autosomes plus XY in case of a male. Klinefelter syndrome, again 47, but ಇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ X. So they are the male individuals, but they have 44 autosomes plus XXY. XY ಇರೋ ಬದಲು ಒಂದು X chromosome is additional. So this is also an example for trisomy.
ಟ್ರೈಸೋಮಿಗೆ ತಾನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಿಕಾಸ್ 2n plus 1 ಇದೆ 47 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 47 ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ 2n plus 1, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಸೋಮಿ. Whereas Turner syndrome ಅಲ್ಲಿ they just have 45 chromosomes. ಅಂದ್ರೆ one chromosome is less. So that indicates they have one X chromosome less. So 45 autosomes plus XO. ಒಂದು chromosome ಏನಾಗಿದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. So as a result that she is obviously that individual is a female but having male characters. So that is what is Turner syndrome. So chromosomal complement ಮೂರಲ್ಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ತರನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೈಪರ್ ಅನ್ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹೈಪರ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಅನ್ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ಆರ್ ಡಿಲಿಷನ್. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಕ್ಲಿನ್ಫೆಲ್ಟರ್. ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ hypo aneuploidy, that is Turner syndrome. Why? Because one chromosome is less. Hypo aneuploidy. They could also ask it as, give an example for autosomal hyperaneuploidy. Autosomal because illi one chromosome ide, hyperaneuploidy, this one you will tell. Correct? This is allosomal hyperaneuploidy because X and Y chromosomal involved agide. This one is this is also allosomal hypoaneuploidy. One X chromosome is less. So autosomal artha gottidre helbodu, allosomal artha gottidru you could answer such questions. Next, mention two symptoms. So idina separate age question kelbodu, write the chromosomal complement and the symptoms of the disease, or write a note on any disease. So ನೀವು ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ರೈಟ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಸೊ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಯೂಶಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 21st chromosome. ಸೊ ಯು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ idiocy ಆಲ್ಸೋ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮಂಗಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ರೇಸ್. ಸೊ ಮಂಗಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ, ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಇವ್ರ ಫೇಸ್. ಸೊ ವಿತ್ ಅ ರೌಂಡ್ ಫೇಸ್, ಸ್ಟಬ್ಬಿ ಫಿಂಗರ್ಸ್, and they have open mouth, salivating open mouth, and they have tongue ಮೇಲೆ ಒಂದು crease ಇರುತ್ತೆ. That is also there. A prominent furrow will be there in the tongue. Otherwise mental retardation ಇರುತ್ತೆ, short stature ಇರುತ್ತೆ. So these are few symptoms. ಯಾವುದಾದ್ರೂ symptoms you people can write. Next, Klinefelter syndrome. ಕ್ಲಿನ್ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಲ್ಲೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಲಿನ್ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 44A plus XXY. ಸೊ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಲ್ ಬಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನೇನು, ದೇ ಆರ್ ದ ಟಾಲ್ ಸ್ಟೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್, ಎಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಒನ್. ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್, ಎಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ದೇ ಆರ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್. ಅಂಡ್ ಯು ಕುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಗೈನೆಕೋಮಾಸ್ಟಿಯಾ. That is one more important symptom in Klinefelter syndrome. ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಗೈನೆಕೋಮಾಸ್ಟಿಯಾ. ಗೈನೆಕೋಮಾಸ್ಟಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಶೋ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೈನೆಕೋಮಾಸ್ಟಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ females but they show the characters of males. Now how? They have a short stature, the absence of secondary sexual characteristics. Then you could tell menstrual cycle is absent, even the ovaries are rudimentary, and they are also sterile females. So these are the few symptoms of the each and every syndromes you have as per your syllabus. Next, let's get into 5-mark questions now. 5 marks ಅಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ 100% you will get. ಅದರಲ್ಲಿ you have just 3 questions. 3 question, 3ರಿಂದ 100% sure. You must remember these things. 3 yes, it's an experimental question. So state the law of segregation and explain with reference to stem height in case of pea plant. It could be also asked as monohybrid cross, also be asked as one gene inheritance. 3 ತರನು ಕೇಳಬಹುದು, 3ಕ್ಕೂ ಇದೇ ಆನ್ಸರೇ ಬರಿಬೇಕು. ಏನಿದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರು? ಎಸ್, ನೀಟಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ parent. Next, you will call it as genotype. Okay. Parents, phenotype,
ಜಿನೋಟೈಪ್ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ F1 ಜನರೇಷನ್. ಏನೇನು ಇವಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸು? ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಪ್ಯೂರ್ ಒನ್. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಟಾಲ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು? ಒಂದು ಟಾಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ವಾರ್ಫ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಟಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಸೊ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೆಮ್ ಹೈಟ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಮ್ ಹೈಟ್ ನೀವು ಇದೇ ಇರೋದು, ಇದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಇದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಟಾಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್. So why am I calling this as pure tall? Because their genotype is pure capital T, capital T. Whereas in this case it is pure small t, small t. ಎರಡು ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ, ಎರಡೂನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಮೆಟಲ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಹಾಫ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಎರಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಬಂತು. ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸರ್ಕಲ್ ದೆಮ್. ವೆರಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ you will get small t. Why are you getting small t? Because this is diploid. Illinda illa agbeku andre it will become haploid. So that is why gametes formation agbekadre meiosis. So diploid inda haploid agirutte. So ಎರಡು ಇರೋದು ಒಂದು ಆಗೋಗ್ಬಿಡಬೇಕು and you should encircle them. So F1 generation andre eno? Fusion of male and female gamete. So first filial generation, first hybrid. So idu matte idu fuse agutte. The male gamete and female gamete will fuse to form an F1 generation which is having capital T as well as small t. Again diploid is stored. And what is this? Syngamy. Syngamy ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ F1 ಜನರೇಷನ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಗೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಈಗೇನ್ ಇವ್ರದ್ದು ಫಿನೋಟೈಪ್ ಬರಿಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಟೆಲ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಟಾಲ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯೂರ್ ಟಾಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್. ಟಾಲ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, ಡ್ವಾರ್ಫ್ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ದೆನ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹಾಫ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇವ್ರು ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಯು ವುಡ್ ಗೆಟ್ 2 marks. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 marks ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ F1 with F1. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ F1 ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ F1 ಅವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದು. F1 ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರಬೇಕು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆ. ಸೊ 50% ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ, 50% ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಅದೇ ತರ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, 50% ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, 50% ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಇದು ಮೇಲ್, ಇದು ಫಿಮೇಲ್. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ವಾಟ್ ವಿ popularly call it as Punnett square. We call this as Punnett square. ಒಂದು ಕಡೆ ಮೇಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಫಿಮೇಲ್. ಈ ಮೇಲ್ ಇದು ತಗೊಂತಾ ಇದೀನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆನೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಸೊ ಇದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯು ವಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ. ಸೊ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಯೆಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿನೇ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಓನ್ಲಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಬರೆಯೋಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಜನರೇಷನ್. ಸೊ ಇವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ?
ಎಸ್ ಇವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟಾಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇನು ನೀವು ಬರೆಯುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಇವ್ರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟಾಲ್. ಇವ್ರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಟಾಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾಲ್. This plant small t ಇದೆ, as a result the plant will be dwarf. Correct? So idurdu next what you people have to write, ishtikke nimge again you will get 2 marks for this. And next thing you are supposed to write phenotypic ratio and genotypic ratio. Phenotypic ratio ಅದು ಫಿನೋಟೈಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಎರಡು ತರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟಾಲ್ ಈಸ್ ಟು ಡ್ವಾರ್ಫ್. ಟಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? 3. 3 ಈಸ್ ಟು ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? 1. ಸೊ 3:1 ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೇನು, ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗಿಡ. ಕರೆಕ್ಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೇಷಿಯೋನ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಯಾವ್ದು ಟಾಲು ಯಾವ್ದು ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಹಿಂದೆ ಕಡೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನು? ಜಿನೋಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಈಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಈಸ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. That is what I have got. 3 kinds of gametes I have got. Capital T is to capital T, small t is to small t. Capital T ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1. Capital T small t ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಬ್ರು. 2. Small t ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1. So that is what will be my genotypic ratio of the monohybrid cross. So this is what you people have to write. Complete process, complete this schematic representation you people have to write. F1 ಅಲ್ಲಿ capital T small t ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ tall ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. Next you will write this F1, you intercross with the F1, then you get 2 kinds of gametes, put it in the Punnett square, and then you do the phenotypic ratio and genotypic ratio. Idina you can also call this as homozygous tall, heterozygous tall, homozygous dwarf. That also you could use. Whichever word is familiar with you, that word you could use and write them. I hope you have understood. Either based, he gives the law. What is this? Law of segregation. The law of segregation ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? The 2 gametes, these 2 things come together in F1. But when this F1 generation is forming the gametes, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? They are segregating or they are separating without blending. That is what you call it as law of segregation. So during the formation of gametes from capital T and small t, you either get only capital T or you get small t. That is what law of segregation. Separate ಆಗ್ತಿದೆ, segregate ಆಗ್ತಿದೆ without mixing. ಎರಡು ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ. That is why this law is also called as law of purity of gametes. This law is also called as law of purity of gametes. So this is what is monohybrid cross, also called as one gene inheritance. One gene ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ತಗೊಂತಿದೀವಿ. monohybrid ಯಾಕೆ again ಒಂದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ತಗೊಂತಿದೀವಿ. ಯಾವುದು? It is stem height. So ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ F1 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂಡ್ ಡಬಲ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್. F1 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಯಾರು? ಇವರು. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ಐ ಆಮ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಡಬಲ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಯಾರು? ಇವರು ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಇವರು ರೆಸೆಸಿವ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಇದರಿಂದ ಬರೋ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಟೆಲ್ ದರ್ ಜಿನೋಟೈಪ್, ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಆರ್ ಹೆಟರೋಜೈಗಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋದೇ 5 marks questions ಇದೆ, 3 100% ಶೂರ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೀಡ್ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ಕಲರ್, and you are explaining it as a dihybrid cross or 2 gene inheritance. ಇದನ್ನ ಡೈ 2 characters, and why is it called 2 gene inheritance? Because 2 genes are involved. ಯಾವ್ದು genes? Seed shape and seed color. So seed shape, as you know, we will put here. So you have a seed shape that is yellow, is dominant over
green. Yellow is dominant over green. So yellow capital Y ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು G ತಗೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಅದರದೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ y. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಸೀಡ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ seed shape and second one is seed color. So seed shape ಏನು, one is round dominant over wrinkled. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತೀನಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೌಂಡ್ಗೆ. ಸೊ wrinkled you should use small r. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಂಗಂತ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗೂ ಇಲ್ಲ. you people have to do what Mendel has done. So Mendel has used this words only. You will be also using the same things. So seed color ಅಲ್ಲಿ yellow is dominant over green. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಮಾಲ್ y ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Y, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ y. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇವಾಗ, ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಈಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಓವರ್ ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂತಿದ್ದೀನಿ, ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೀಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಈಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಓವರ್ ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್. ಸೊ ಏನೇನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಆಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಪೇರೆಂಟ್, ಫಿನೋಟೈಪ್, genotype, gamete, F1. So this is what you people have to write. 5 things. Parents yaru, they are pure. Phenotype, seed color matte shape. So round yellow, pure round yellow is crossed between pure round ge opposite enu wrinkled green. ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಈಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಓವರ್ wrinkled green. ಸೊ ರೌಂಡ್ಗೆ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಸೊ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ತಗೊಂತಿದ್ರಿ, ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು, ರೌಂಡ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ತಗೊಂತೀರಾ, ಯೆಲ್ಲೋಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ತಗೊಂತೀರಾ. ಇದೇನ್ ತಗೊಂತೀರಾ, ಅದರದ್ದೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹಾಫ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಎರಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹಾಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಒಂದು, ವೈ ಒಂದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮೊನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ಒಂದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವೇನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವರೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್, 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ. ಸೊ ಒಂದೇ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಬರೀಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಸಿಂಗಾಮಿ ಆರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಜೊತೆ ಆರು, ವೈ ಜೊತೆ ವೈ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಇಲ್ಲೂ ಏನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ನೋ, ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಒಂದ್ರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು. ಅದೇ ತರನೇ ಇಲ್ಲೂ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಇವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಇವರು, ಒಂದು ಆರ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು, ದೇ ಆರ್ ರೌಂಡ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇ ಆರ್ ವಾಟ್, ಯೆಲ್ಲೋ. So all the seeds are round and yellow. Smaller idre our character express agala because they are recessive characters. Only dominant will be expressed. So capital R and capital Y ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, round and yellow. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಈಗ. Next what you should do, the similar thing. F1 I am crossing with F1. F1 ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ, capital R, capital Y, small y. So capital R, capital Y, small y. I am crossing it with capital R, capital Y, small y. ಅಲ್ಲೇನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸು
ಒಂದು ಐದರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಆರ್ ಐದರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಅಸಾರ್ಟೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಆಲ್ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇವ್ 4 ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಜೊತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಜೊತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. So you will get 4 kinds of gametes here. Correct? Capital R, capital Y, capital R, small y, small r, capital Y, small r, small y. Either based he gives the next law. What is this? State the law of independent assortment. So during the formation of gamete in the F2 generation ಏನಾಗುತ್ತೆ? They independently assort. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದ್ರ ಪಾಡ್ಗದು ಅಸಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದ್ರ ಪಾಡ್ಗದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಯು ಗೆಟ್ 4 kinds of gamete here with this combinations. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇದೇ ತರ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ? ಯು ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೇಲ್, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಫೀಮೇಲ್. 1 2 3 4 ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇಲ್ಲೂ 1 2 3 4. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಗೇನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ. ಅದೇ ತರ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇದು ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಇದ್ ಕಡೆ ಒಂದು. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ. ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇದು ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆಗೆ ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಅದೇ ಥರ ಇದೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬರೀ ಇದಕ್ಕೆ 2 marks ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇದು, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇದು, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇದು, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ. ಇವಾಗ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಬಾಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಆರ್ಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು, ವೈಗಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರಿಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ, ಇದ್ರ ಬೇಸ್ಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು give the phenotypic ratio and genotypic ratio. So phenotypic and genotypic ratio, if I have to give, you must know their phenotypes. What phenotypes you have. So here ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಇವರು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಟೆಲ್ ದೇ ಆರ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವರು ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ದಿಸ್ ಒನ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ. ಸೊ ರೌಂಡ್ yellow. This one I'm mixing up now. So round yellow. This one round yellow. Idu round yellow. This one round yellow. This round yellow.
Yes. So first character ನಮಗೇನು phenotypic ratio. Phenotypic ratio ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. First is round yellow. ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ round yellow? You just have totally 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So round yellow is 9. Next, ಅದೇ ತರ ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು round yellow. ಇದೇನಿದು round green. Next is round green. Next ಏನಿದು wrinkled yellow and next wrinkled green. So ಈ ತರ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. round yellow, round green, wrinkled yellow, wrinkled green. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಾಲ್ ಇಸ್ ಟು ಡ್ವಾರ್ಫ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 16 ಇರಬೇಕು ಟೋಟಲಿ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 16 ಕೌಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. 4 into 4 ಟೋಟಲಿ 16. ಸೊ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ? ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು? ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇರಬೇಕು, ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವ್ ಮೂರು ಏನಿದ್ದಾರೆ? ದೇ ಆರ್ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್. ದಟ್ ಈಸ್ 3. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? 3 ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ wrinkled yellow. wrinkled yellow ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ ಮೂರು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. wrinkled yellow. Easily you can tell this one, this one, this one. wrinkled ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈಗಳಿರಬೇಕು. ಸೊ wrinkled yellow ಎಷ್ಟಿದೆ? 3. wrinkled green ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? wrinkled green is only this one. So there is only one wrinkled green. So what will be the phenotypic ratio? The phenotypic ratio will be 9:3:3:1. 9 round yellow, 3 round green, 3 wrinkled yellow, and 1 is wrinkled green. So that is what is for the what? Phenotypic ratio of the dihybrid cross. ಅದೇ ತರ genotypic ratio. ಸೊ ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಜೀನು, ಈ ತರ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಈ ತರ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಈ ತರ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೇಷಿಯೋ, ದಟ್ ಈಸ್ 1:2:2:1:2:4:2:1:1. Easily you can remember 1:2:1:4, 2:1:2:1. Palindrome ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಓದಿದ್ರು ಸೇಮೆ, ಇದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಓದಿದ್ರು ಸೇಮೆ. ಸೊ 1:2:1:2:4, 2:1:2:1 ಟೋಟಲ್ 16 ಆಗಬೇಕು. 4 + 4 8. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 16. ಸೊ ಇದೇನೇನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ 1:2:1:2:4, 2:1:2:1. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಾನು 1:2:1:2:4, 2:1:2:1. That will be the genotypic ratio of dihybrid cross. Monohybrid cross phenotypic ಏನು 3:1, genotypic ಏನು 1:2:1. ಅದೇ ತರ dihybrid cross the phenotypic ratio ಏನು 9:3:3:1. 9 ಏನು, 3 ಏನು, 3 ಏನು, 1 ಏನು ಅಂತ I have already explained. And genotypic ratio, just remember the number 1:2:1:2:4, 2:1:2:1. That is what is dihybrid cross. The last 5 mark question we have, that is define incomplete dominance and explain it with reference to flower color in snapdragon. Snapdragon andre it's not an animal. So snapdragon is a very beautiful flowering plant. It is also called as antirrhinum. It is also called as antirrhinum. So antirrhinum anta heltivi. Even this could also be observed in Mirabilis jalapa, one of the plant which is commonly called as 4 o'clock plant. 4 o'clock plant antanu heltivi. Ee particular plant alli you have to remember the incomplete dominance. So what is incomplete dominance? You already know. What is incomplete dominance? So you know what is dominant and recessive character. Dominant character andrenu, that is always expressed. Recessive character andrenu, that is always suppressed. What is this incomplete dominance? Incomplete dominance, I will do the experiments. I will explain the
ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು? ಪೇರೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿನೋಟೈಪ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ genotype, gamete and F1 generation. This is what you must write for the first concept. Correct? So parents, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು flower color. So flower color ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಬರುತ್ತೆ. The flower color is expressed in two ways. One is white, one is red. Okay, one is red, another one is white. So idರಲ್ಲಿ red is dominant over white. So red dominant ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್. ಇದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ and not W. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ this must be smaller. So what are you taking plant as? Pure red is crossed with pure white flowering plants. Pure red is crossed with pure white plants. So genotype ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ರೆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ and not small w and small w. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಬಂತು. ಇವು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಮೆಟಲ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂತಿರೋದು. ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಬದಲು ಏನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು? ಒಂದೇ ಟಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ತರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದ್ರೆ you will get capital R, small r idre you will get small r. Next ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? F1 generation ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Male gamete fuses with the female gamete by a process called syngamy or fertilization. So F1 hybrid ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? capital R, small r. Monohybrid cross ಪ್ರಕಾರ, ಮೆಂಡೆಲ್ ಪ್ರಕಾರ capital T small t ಬಂದಿತ್ತು. All the plants were used to be tall. But ಇಲ್ಲಿ to their surprise the flower color was pink. ಸಿ ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್ ಏನಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು? ರೆಡ್ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬರ್ತಿದೆ? ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಓವರ್ ರೆಸೆಸಿವ್. ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅರ್ಧ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅರ್ಧ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರದ್ದು ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಓವರ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅರ್ಧ ನೀನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋ, ಅರ್ಧ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೋ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್? ಇಬ್ರು ಈಕ್ವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡರದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೋ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೆಂಡೆಲಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? F1 ಯು ಆರ್ ಇಂಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ವಿತ್ F1. ಕರೆಕ್ಟ್? F1 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಇದರಲ್ಲೂ ಎರಡು ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಇವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ. ನಾವ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. This one with this one, capital R, small r, small r. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫಿನೋಟೈಪ್? ಫಿನೋಟೈಪ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಎರಡು ಆರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್. ವಾಟ್? ರೆಡ್. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಇದನ್ನು ರೆಡ್ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಿಂಕ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಿಂಕ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ರೆಸೆಸಿವ್. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ನಾವ್? ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 3 kinds of ಫ್ಲವರ್. ರೆಡ್ ಈಸ್ 2, ಪಿಂಕ್ ಈಸ್ 2, ವೈಟ್. ರೆಡ್ ಎಷ್ಟು? 1,
pink ಎಷ್ಟು 2, white ಎಷ್ಟು 1. So that will be my phenotypic ratio. Genotypic ratio ಯಾವ ತರ different gene types ಬಂದಿದೆ. So capital R is to capital R, small r is to small r. Capital R ಎಷ್ಟಿದೆ 1, capital R small r ಎಷ್ಟಿದೆ 2, small r ಎಷ್ಟಿದೆ 1. So in case of incomplete dominance, the phenotypic ratio and genotypic ratio both are same. That is 1:2:1. ಅದರಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ monohybrid cross ಅಲ್ಲಿ 3:1 ಮತ್ತೆ 1:2:1 ಬರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ you see the phenotypic and genotypic ratio both are 1:2:1 only. So ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, homozygous red, heterozygous pink, homozygous white. So this is what you have to understand by incomplete dominance. So incomplete dominance andre eno, the dominant character is incompletely dominant over the recessive character. As a result, you are getting an intermediate character. Averder madhye character barutte, adanne navu enanta heltivi, incomplete dominance anta heltivi. So with this we are at the end of the chapter questions now. So as I have framed few questions, idralli 5 marks alli 3 ರಿಂದ 100% sure you will get. So you people have to remember the 5 marks all the 3 questions, and 2 marks 3 marks all the most important popular questions for your examination point of view. I have already given ಆ questions na ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ that you people have to reproduce in your answers. So with this I'll wind up for principles of inheritance and variations. Thank you so much.